9 మంది అక్కడ కూర్చొని ఉన్నారు. వాళ్ళందరికీ రెస్ట్. ఇక్కడున్న ఇంత పెద్ద గ్రౌండ్ లో కూడా ఒక్కసారి బౌలర్ వేసాక మిగతా అందరూ ఏం చేస్తూ ఉంటారంటే బాల్ ఎండ్ వైపు ఉంటారు. మిగతా అందరికీ రెస్ట్ 10 మందికి. బాల్ ఎండ్ వైపు కొడితే నేను ఇట్టేకుంటే ఏం చేయకుండా చక్కగా కొంచెం వెయిట్ చేయాలి. Means some of the games are actually they are not literally make you alert unless that comes towards you. But there are some games which make you alert. Why we require this? It is actually for you to be fit. Why to be fit? I don't know how many of you have 24 hours. రోజులో 24 గంటలు అందరూ ఉన్న వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు? ఒక్కరికి 24 గంటలు ఉన్నాయి. ఇద్దరికే అవుతుంది. మిగతా మీకు 24 గంటలు ఉన్నాయా? లేకపోతే ఎక్కువ ఉన్నాయా తక్కువ ఉన్నాయా? అందరికి 24 గంటలు. ఓకే, మేబీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. How many of you have 1 day in a day? How many of you have 1 day in a day? అంటే అర్థం ఏంటంటే ఒక రోజు ఉన్న వాళ్ళు ఎంతమంది? అర్థం ఒక రోజులో మనం ఎన్ని గంటలు పని చేస్తాం? వెరీ గుడ్. మిగతా 16 గంటలు ఏం చేస్తారు? 8 hours of a day అనుకుంటారు. Do you know how many hours, how many days I have in a day? I have 2 days in a day. అంటే రోజుకి నేను 16 గంటలు పని చేస్తాను. 10 hours వర్క్ చేస్తాను. ఎప్పుడో నేర్చుకున్నాను. అంటే నా లైఫ్ స్పాన్ నేను మొదలుపెట్టిన దగ్గర నుంచి ఎవ్రీ డే I started very early. Every day I make sure that I work for 16 hours. Means every day I have 2 days. If I live for 60 years by this time, out of that, nearly for 35 years I did that. Only for first 25 I did not do. Next 35 years, out of 60 I am talking about. Now I am 60 years old. Out of 60 years, 35 years I practice that. Every day 2 days. Means every day work for 16 hours. What could be the reason? How this body could maintain that? అలసిపోకుండా ఎలా ఉంటుంది? రోజులో 16 గంటలు పని చేయాలంటే అలాగా చక్కగా ఏసీ రూమ్ లో కూర్చుంటేనా లేకపోతే ఇంకోటి అలాగా ఆ బాడీ నాకు స్టామినా ఎక్కడి నుంచి ఎప్పుడు రావాలి? ఏ ఏజ్ లో రావాలి? Not when you become old, okay? Only when you can develop this during your college days. Degree college best time to make your body fit. ఎందుకు? 10th వరకు బాడీ ఎదుగుతానే ఉంటుంది. ఇంకా కొంచెం బాగుంటే ఇంటర్ వరకు ఎదుగుతుంది. ఓకే, కొంతమంది 10th వరకు పొట్టిగానే ఉంటుంది. సడన్ గా ఇంటర్మీడియట్ లో ఇంకొక 6 inches పెరుగుతుంది. ఇప్పుడు ఎవరైనా పెరగలరా? ఇప్పుడున్న హైట్ కి ఇప్పుడు అనిపిస్తుంది కదా, అది ఇంకొక జానుడు ఉంటే బాగుంటుంది. సార్లాగా ఆ హైట్ ఉందనుకోండి. ఎందుకు మనకి చిన్నప్పుడు ఎవరు చెప్పలేదు, అరే ఆ టైంలో ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి అని. ఎవరైనా చెప్పారు మీకు? స్కూల్ టైంలో ఎవరైనా చెప్పారా? ఏ టైంలో ఎక్సర్సైజ్ చేయాలో చెప్పారా? ఎవరు చెప్పలేదు. చెప్పుకుంటుంటే అప్పట్లో కరెక్ట్ గా ఏ స్విమ్మింగ్ వెళ్ళుంటే మినిమం 6 తగ్గేస్తుంది మన హైట్. 6 రావాలంటే ఒక టైంలో అట్లీస్ట్ మనకి కావాల్సిన ఫుడ్ ఇవ్వాలి, మంచి ఎక్సర్సైజ్ చేయించాలి. సో ఇక్కడ సెకండ్ కాంపోనెంట్. Then we have to develop our stamina. Then stamina eప్పుడు డెవలప్ అవుతుంది? ఏ ఏజ్ లో? Not when you are in the school days. Once the growth stops, then you need to build up your stamina or other things. కొంతమందికి 6 pack, 8 pack. Now family pack time. Now it's not possible for anything. Means there is an age where you need to develop.
Do you know how they train up youngsters? Any defense లో కానీ ఎక్కడన్నా కరెక్ట్ గా 16 years నుంచి స్టార్ట్ చేస్తారు, 17 years నుంచి. 17 to 21. If you can build up your stamina, that stamina will be there for you lifelong. Many people don't know how to build up stamina. It all depends on the kind of exercise that you do. How many of you are runners? Good runners. Good runners in the sense you are supposed to be a runner. Okay, running and how much you run? I think 4 or 5 people did run. Any kilometers per get half marathon. Okay. Here, ఆయన ఆల్రెడీ ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్ టీచర్ కాబట్టి ఇప్పుడున్న బాడీ హాఫ్ మ్యారథాన్ పరిగెట్టు, లేకపోతే అది ఫుల్ ట్యూన్ అయిపోయింది. మ్యారథాన్ రన్నర్స్ చూసారు ఎప్పుడన్నా ఎలా ఉంటుంది? ఎక్కడ ఏ ఉండదు, ఓన్లీ చిన్న మధులు ఉంటుంది అంతే. ఎందుకది అలాగా ఎక్కడి నుంచి డెవలప్ అవుతుంది అంటే ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఆన్ హౌ యూ రన్, హౌ మచ్ యూ రన్, how regularly you run. Just for some selection, okay? During my degree, of target they said you need to be running. ఎంత రన్ చేయాలంటే 6 kilometers below 20 minutes రన్ చేయాలి. మొదలు పెడితే ఫస్ట్ లో 30 minutes వచ్చింది, 20 వస్తేనే కానీ సెలెక్ట్ కాదు. 20 minutes కే 4 బయట కుక్కలాగా అయిపోయింది. సో నెక్స్ట్ డే మార్క్స్ రాదు, ఏంటి అరగంటకే కడుపు పట్టుకుని పరిగెడుతుంది. నెక్స్ట్ డే ఏం పర్లేదు, నెమ్మదిగా రన్నింగ్ వస్తుంది. బెస్ట్ వే ఏంటంటే జాగింగ్ చేయండి చాలా. ఓకే, జాగింగే కాదు, జాగింగ్ అంటే మనిషి ఎంత టైం అన్నది తీసుకోవచ్చు. కాబట్టి ఏంటంటే 15 kilometers జాగింగ్, 6 kilometers క్రాస్ కంట్రీ పరిగెట్టాలంటే 15 kilometers జాగింగ్ చేయాలి రోజు. ఆ టార్గెట్ కొట్టడం కోసం ఒక రోజు 6 kilometers, నెక్స్ట్ డే 15 kilometers. 6 kilometers ఏమో క్రాస్ కంట్రీ అంటే పాస్ పరిగెట్టాల్సిందే, రీచ్ అవ్వాలి 20లో. 15 kilometers మాత్రం జాగింగ్. ఏంటంటే కండిషన్, ఆడు మనతో పాటు 7.5 kilometers వచ్చి వెళ్ళిపోవాలి. 15 kilometers పరిగెత్తించాలంటే ఒకటే, 7.5 kilometers దాకా వచ్చేదాకా నేను మానిటర్ చేసి వెనక్కి నీ అందరికి వెళ్ళమంటే నీ ఇష్టం. నువ్వు నడుచుకుని వెళ్తావో, జాగింగ్ చేసుకుంటా వెళ్తావో, ఏం చేసుకుంటావు. అట్లీస్ట్ బై దట్ టైమ్ యువర్ బాడీ విల్ బి, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రన్ ఫర్ 6 kilometers, యూ హ్యావ్ టు రన్ ఫర్ 15 kilometers. ఆల్మోస్ట్ double and half, 2.5 times overcome చేయగలిగితే then you will be. So this is the right age that you are. What are the benefits? Maybe we'll be listening from it. But how do you really cope up your energy levels? Whole day, can you work whole day? Can you keep up that spirit? Morning around to evening అంతే ఉంటారు. ఈవినింగ్ మళ్ళీ ఏర్పడిపోయారు అనుకోండి, అంటే మీ బాడీలో ఏదో లేదు అని అనుకో, స్టామినా లేదో లేకపోతే ఇంకేదో లేదు. So how you develop these things? Maybe how many of you are in degree final year? Degree చదువుతారా? ఫస్ట్ ఇయర్, సెకండ్ ఇయర్, థర్డ్ ఇయర్, ఏ ఇయర్ లో ఉన్నారు? అందరు ఫైనల్ ఇయర్ సార్. ఫస్ట్ ఇయర్స్, సెకండ్ ఇయర్స్, ఓకే, థర్డ్ ఇయర్స్. ఆల్మోస్ట్ మీరు ఫ్యాకల్టీకి వచ్చినట్టు లెక్క. ఓకే, 21 వచ్చిందంటే ఆల్మోస్ట్ ఏం పెరగదు. ఓకే, maybe this is the last year that you have to develop that inbuilt when you be now around you are 40 now.
60కి ఎలా ఉంటారా అని అంటే ఐ డౌట్. మీరు తినే ఫుడ్కి, మీరు తినే మీ లైఫ్ స్టైల్స్ కి, would you be like that? Like how we are, how active we are, how strong we are. Maybe this is the right stage. Maybe tomorrow's session and now this session. What is that ultimately we want? What do you mean by that holistic personality? Holistic, all-round individuals and another. చదువుంటే సరిపోద్దా? Or do we need it? Do we need some other thing? How come this help? How come this will be helping me in the class or in whatever I do? We learn more, we hear more from an expert. I hand over this time to Brother Sunny Joseph. Thank you so much. With that, I acknowledge Professor James Taylor, is a professor and Douglas Garrett. Is it going or is it okay? How many of you speak? No Telugu. Anybody no Telugu student here? Alla Telugu అర్థం అవుతుందా? How many of you play more than one game? Good. Put your hands. How many of you have joined any of the marathon in Visakhapatnam? There are so many marathons almost every year. ఎంతమంది మ్యారథాన్ అటెండ్ అయ్యారు? ఎన్ని అటెండ్ అయ్యారు? లేకపోతే ఆల్ అటెండ్ అయ్యారా? Number 2. I'm telling you, these are the simple but markers of a sports person. To take some of the best players in most of the fields, cricket, tennis, anything. All the world-class players have been in more than 2 or 3 games. Some of them are equally. Recently, I interviewed for a national channel, channel TV, a girl by name Jemima Rodriguez. She's the captain of Rajasthan's IPL and highlight girl of the South African Indian. She is talented and she was the top third wicket player in India among the girls. Okay, in Sri Lanka also she was there. So I was interviewing her. You know what she said? She was a topper in the state in both cricket and in football. That means you need to do more than anything else other than your own sport. So a mark of a sports person is not just one sport, because if you're a cricketer, if you're a pickleball player, if you're a tennis guy, you only discipline one area of your life. You have only one opponent or two opponents in a game. So if you're doing it with 11 plus 11 sportsmen in cricket, you have to face the challenge and the expression and the jealousy and the anger. And there are a game of sports you are participating, it adds to your stamina and your caliber and above all your sportsmanship. So it's simple. మీరు చెక్ చేసుకోండి. ఇవి పాయింటర్స్ మీకు ఉన్నాయా? Am I more than a one sportsman guy? Number 2, if you are a sportsman guy, you should have by now taken participation in the picnic. I can't go with that. Because you're not writing. Correct. So, ఈ స్పోర్ట్స్మెన్ అంటే మీ సిగ్నేచర్ ఏంటి అంటే మోర్ దెన్ వన్ స్పోర్ట్ లో మీరు పార్టిసిపేట్ చేసి ఉండాలి. ఇఫ్ థర్డ్ ఇట్స్ గుడ్, మోర్ ద వెరైటీ, మోర్ ద లెర్నింగ్. ఎస్ అంతే కదండి. రెండోది
స్పోర్ట్స్ లో మీకు కసి ప్యాషన్ ఉంది అంటే విశాఖపట్నంలో బేసిక్ మ్యారథాన్స్ రన్ చేసి ఉంటాను. మూడోది, ఇంటికన్నా ఇలా పెట్టుకుని చూసుకోండి. ఇఫ్ యువర్ వేస్ట్ ఈస్ నాట్ ఓకే స్టాండర్డ్ వేస్ట్, మజిల్స్ అవసరం లేదు, షేప్ అవసరం లేదు, అథ్లెటిక్ బాడీలో మినిమం మీకుంది కదా సార్ అంటే మాకు పెళ్ళి అయిపోయింది సార్, ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ యువర్ ఎక్స్క్యూజ్ ఆల్రైట్, బట్ ఇఫ్ యూర్ స్పోర్ట్స్ పర్సన్ యువర్ పర్సనాలిటీ హ్యాస్ టు బీ ద సేమ్. ఇవి మీకున్నాయా? మోర్ దెన్ 1 స్పోర్ట్, 3 to 4 great marathons or runners, anything else. And third thing, your own physical fitness marks your sportsman. Hey, sportsman అయినా ఓహో ఇప్పుడు చెబితే గుర్తుపట్టలేని కూడా పరిస్థితి మన పర్సనాలిటీస్, మన లైఫ్ స్టైల్. రెండోది, మనకే డౌట్ వస్తుంది, అరే ఈ స్పోర్ట్స్మెనా అన్న మాట వాళ్ళు చెప్పాలి, మనల్ని చెప్పేది. ఓకే, మన గురించి వేరే వాళ్ళు చెప్పాల్సిన అవసరం. ఓకే ఫైన్, లెట్స్ గో టు డిఫరెంట్ ఆఫ్ పీపుల్. There are 3 types of people. మనము మామూలుగా ఒక పని చేసేటప్పుడు we do like this, ఇలా పెడతాము, ఇలా పెడతాము, ఇలా పెడతాము, ఇలా పెడతాము. సంథింగ్ ఆర్ మౌత్ టేక్స్ సమ్ షేప్, లేకుంటే లోపల లిప్స్ తో చెప్పకపోయినా కానీ నోట్ తోటి లిప్ పెట్టుకొని చేస్తాం. పాయింట్ నెంబర్ 1. పాయింట్ నెంబర్ 2, ట్రైన్ లో కానీ బస్సులో కానీ కార్లో కానీ ఓకే సడన్ గా ఇలా కూర్చొని ఓకే తిరుగుతారు అనుకోండి, గోయింగ్ టు స్మాల్ న్యాప్ ఏమవుతుంది తెలుసా? దసరా పెద్ద చిన్న ఓల్డ్ అందరికీ అయిపోతుంది. థర్డ్ థింగ్, వీడియోలో డీప్ గా రీల్స్, వీడియో లేదా సినిమా కాదు, రీల్స్ చూసేటప్పుడు మౌత్ అలా ఓపెన్ అవుతుంది. డీప్ లో ఓపెన్ అయ్యేది దీనికి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది. ఈ రెండింటికి వ్యత్యాసము when you do like this when you are working, that's different. Okay, thank you. Professor, sorry, yeah. Okay, so what is the difference? Okay, when we do like this, you are totally into the moment of that activity. అది ఎలక్ట్రిసిటీ కావచ్చు, రమ్మింగ్ కావచ్చు, మార్కెట్ కావచ్చు, బ్యాటింగ్ కావచ్చు, టేబుల్ కావచ్చు, పూరి పెట్టడం కావచ్చు, స్పోర్ట్స్ కావచ్చు. When you're doing that, you're consciously doing so, you're putting on your focus and your force. ఏ మిస్టేక్ అయినా స్టాప్ కొట్టవచ్చు, ఏ మిస్టేక్ అయినా క్లాత్ రాంగ్ కట్టవచ్చు, లేకపోతే చేతి కూడా డేంజర్. సో బేస్డ్ ఆన్ వాట్ యూర్ డూయింగ్ ఈస్ ద వే యూ పుట్ యువర్ ఎక్స్ప్రెషన్. మరి నోరు ఎందుకు తెలుసుకుంటుంది పడుకునేటప్పుడు? బికాస్ వెన్ అవర్ నేజల్ సిస్టమ్ స్టాప్స్, ఆర్ ఓపెన్ లేకపోతే మన రెస్పిరేటరీ స్విచ్ అవుతుంది అంతే. ఈ చేతి అయినప్పుడు ఈ నన్నప్పుడు కొంతమందికి ఆ యొక్క సిస్టమ్ ఉంటుంది. ఇట్స్ నాట్ డిఫార్మిటీ, ఇట్స్ సిస్టమ్. ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క ప్రాబ్లం. ఓకే, సో అది పెద్ద ప్రాబ్లం కాదు, కానీ బాడీ అడ్జస్ట్ అయిపోయి ముక్కుతో మనము గాలి పీల్చడం ఆపినప్పుడు నోరు తెలుసుకొని నోరు పీల్చిస్తాం, ఓరల్ బ్రీదింగ్ అంటారు. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ స్లీప్ యాప్నియా. బట్ వై డూ ఈవెన్ స్మాల్ కిడ్స్, చిన్నపిల్లలు పడుకున్నప్పుడు నోరు తెలుసుకోరండి. ఒక ఏ కాలం తెలుసుకుంటారు, ఎందుకంటే ఇక్కడ లోపల ఒక స్టెప్ స్లిప్ అయిపోతే నోరు తెలుసుకుంటారు. చిన్నపిల్లలు చేయరు. కానీ nowadays even small children, when they're doing their gaming or scrolling or watching something, their mouth opens. Ademo biological, which is called sleep apnea. But what is happening is the mouth opens because we're into a screen apnea. Screen apnea is dangerous because when you're disconnected from the world, when you go into a subconscious, even unconscious activity, you're not in your own control. Your body is not in your control, your system is not in your control, you're into something deep. That's useful thing just the parledu.
But when you're doing that on a game, on a video, on a reel, something is happening, my friends. That is dangerous. If I ask you, two friends, పక్కన కూర్చొని, open your phone, don't know. Okay, just an experiment. You and I know it. You open the same or the same word. Google kelli, don't say, what is that? AI, ChatGPT, kelli, ఒక word type చేయండి. It's the same. పక్కన కూర్చొని. How many of you can give a guarantee that the answers will be the same? So we say, huh? కానీ జస్ట్ ఒకే వర్డ్ ని సేమ్ పోర్టల్కి వెళ్ళి చేయండి, ఆన్సర్ కరెక్ట్ గా వస్తుందా రాదా? రాదు సార్. అదే మీరు ఒక వర్డ్ తీసుకొని కాలేజ్ డిక్షనరీ, ఆయన కాలేజ్ డిక్షనరీ ఒక ఇయర్ అటు ఇటు పబ్లికేషన్ డిఫరెంట్ గా పర్లేదు, అది రూపా కావచ్చు, ఇంకోటి కాలేజ్ కావచ్చు, బట్ ఇది సేమ్ డిక్షనరీ సార్. పక్కన చూస్తే వర్డ్, పేజ్, లైన్, మీనింగ్ ఎవ్రీథింగ్ సేమ్ ఉంటుంది. ఏఐ కానీ గూగుల్ కానీ అలాంటి మీనింగ్స్ సేమ్ కావు. వై? బికాస్ సంథింగ్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ బిహైండ్. వెనకాల ఏం జరుగుతుందంటే, ఇట్ గివ్స్ యూ ఆన్సర్ నాట్ బై ద ట్రూత్ ఆఫ్ ది ఆన్సర్, but by the algorithm that it collects about you. So ఒక సీజన్ అంతా నువ్వు బట్టలు కానీ షాప్ కానీ గ్యాడ్జెట్స్ చూస్తున్నావు అనుకో, అండ్ ది అదర్ పర్సన్ ఇస్ ఓన్లీ సీయింగ్ టూరిస్ట్ స్పాట్స్ 1 to 3 months. దాన్ని బేస్ చేసుకుని నీకు మీనింగ్స్ వస్తుంది తెలుసా. ఇట్ కెనాట్ బి 100% accurate and safe. What's happening is, it is happening behind algorithm. వెల్కమ్ టు మహారాష్ట్ర, వెల్కమ్ టు వెస్ట్ బెంగాల్. ఇంకోటి తెలియదు, నీకే తెలుసు, ఆయన కానీ ఆడికి తెలుసు. ఎలా వెళ్తుంది? ఐ టెల్ యూ మై ఫ్రెండ్స్, అవర్ రింగ్ టోన్, అవర్ స్టేటస్, అవర్ డిపి, అవర్ రీల్స్, వాట్ వి సీ, వాట్ వి పోస్ట్, somebody else is watching. Question: ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? అది చదువుకుందా? మరే అందరు పెట్టిన పోస్టే కదా. సో నీ పోస్ట్ కూడా తీసుకొని ఆన్సర్ ఇవ్వచ్చు. అది చెప్పండి, చేతులు పెట్టుకుని కూర్చుని అందరు స్పోర్ట్స్ మెన్, మనం జనరల్ టాక్ మాట్లాడుతున్నాం. ఓకే, మన ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకుంటుందా లేదా? లేకపోతే ఇలా వస్తుంది, లేకపోతే మా దగ్గర బట్టి వీళ్ళది తీసుకుంటుందా? అందరిది తీసుకుంటుంది. అంటే నువ్వు ఎక్కడ పోస్ట్ చేస్తున్నావు? వాట్సాప్ లో పోస్ట్ చేస్తున్నావు. నీ యొక్క గూగుల్ ఈమెయిల్, యాహూలో, అది నీ ఈమెయిల్ కి ఎంట్రీ ఉందా? దానికి ఏంటి హలో ఉందా లేదా? వెరీ ఫ్యూ కొన్ని యాప్స్ లో వాట్సాప్ కి దానికి లేదండి. గూగుల్లో సూపర్ లోపల చేస్తారు. That means it is connecting from what you gave only. When you put a status, a reel, a picture, a reel, even ringtone, you know what's happening. When you open our mouth, we show to the world what to do best. అంతే కదా, మాట్లాడడం అనుకో మంచిగా చెడు, దాన్ని బట్టి పీపుల్ కెన్ రీడ్. యూనో, ఇది మామూలు మన కామన్ సెన్స్ రీడ్ చేస్తుంది, అది టెక్నాలజీ పెట్టి రీడ్ చేస్తుంది. వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ నేను చెప్తున్నాను ఇప్పుడు. వాట్ ఐ గోయింగ్ టు టెల్ యు ఇస్ వాట్ హ్యాస్ బికమ్ టు అవర్ స్పోర్ట్స్. ఏంటి గేమింగ్ డిఫరెన్స్ ఏంటి? గేమ్స్ ఏమో ఒలింపిక్ గేమ్స్ ముందు నుంచి గ్రీక్ దేశంలో స్టార్ట్ అయింది. గేమింగ్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది సార్? మనం చదువుకున్నప్పుడు గేమింగ్ మాట ఉంది సార్, ఉండేది కాదు, ఉండింది, డిక్షనరీలో ఉండింది. యూనో వాట్ యాక్చువల్లీ గేమ్ లో నుంచి వచ్చిన వర్డ్ గేమింగ్ మీన్స్ గ్యాంబ్లింగ్. అది 15th, 16th, 17th సెంచరీలో గ్యాంబ్లింగ్, కార్డ్స్ ఆడేవారు. గ్యాంబ్లింగ్ అంటే బై ఛాన్స్, నాట్ బై చాయిస్ అండ్ నాట్ బై ప్రాక్టీస్. గెలిస్తే పోతారు. సో గేమ్ అనేటువంటిది అక్కడ స్టార్ట్ అయితే గేమింగ్ అనేసరికి మనకు వచ్చింది.
ఆ గేమింగ్ తీసుకొచ్చి 70s లో వీడియో గేమ్ పెట్టారు. ఈ రోజుల్లో చిల్డ్రన్ ఆర్ గోయింగ్ టు గేమింగ్ దాన్ టు గేమ్స్. అండ్ వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ అంటే ఫిజికల్ ఫిట్నెస్, అది మెంటల్ degradation, not mental or neural. Addiction. And addiction is dangerous. Yeah? Anything, even doing good also, is dangerous if it's not balanced. Phone is not bad, WhatsApp is not bad, AI is not bad, all of them. Anything out of balance is dangerous. So, there is one guy, there is a book called Outliers by Malcolm Gladwell. And I want to tell you, for any sport, for any expertise, any field, for the time unto vechinchali. For example, okay, sportsman. Okay, okay, sportsman yokka peak age edi. Peak age 40 years, 70 years, 10 years, 12 years, 14 years. ఎప్పటి నుంచి ఒక స్పోర్ట్స్ మ్యాన్ న్యూస్ పేపర్స్ లో కానీ ఇంటర్నేషనల్ వరల్డ్ క్లాస్ టెన్నిస్ కానీ క్రికెట్ కానీ అవ్వచ్చు. గల్లీ క్రికెట్ కాదు, గల్లీ టెన్నిస్ కాదు. ఒక స్టూడెంట్ యొక్క 35 మొహమ్మద్ సిరాజ్ ఏజ్ ఎంత? మొహమ్మద్ సిరాజ్ హైదరాబాద్ లో 20 సచిన్ టెండూల్కర్ టాప్ పేపర్ కష్టపడుతుంది. ఎప్పుడు వచ్చాడు చెప్పండి మరి, అందరూ తెలుసు. అలాగే కూర్చోబెడతాను మీరు ఇలా కూర్చుంటే. ఓకే, డూ లైక్ దిస్, డూ లైక్ దిస్, స్పోర్ట్స్ మ్యాన్, డూ దిస్, డూ దిస్ మ్యాన్, డూ దిస్, ఇలా. ఓకే, గట్టిగా చెప్పేస్తారు. సార్కి క్లాస్ సిగ్గుపడతారు లేకపోతే. అరే, ఒక స్పోర్ట్స్ మ్యాన్ యొక్క పీక్ ఆర్చ్ ఏది? Give me a high five. Give me a high five. 17, 15, 14. Go and see any of Russian, Polish, European, German athletes, gymnasts. 13 years change for the See, Boris Becker, 17, youngest fellow. Any of these guys are 17 నుంచి 40-70 వరకు పనిచేయండి. అలా కట్టి అలా వస్తారు, ఫ్లాష్ పడేస్తారు, ఆర్చ్ దిగిపోద్ది, అంతే, రిటైర్. స్పోర్ట్స్ మెన్ రిటైర్మెంట్ ఇస్ సమ్వేర్ బిట్వీన్ 30 to 35. 40 అంటే అరే వెటరన్ అంటారు. ఎస్ ఆర్ నో? వరల్డ్ క్లాస్ టాప్ స్పీడ్ నంబర్ 1 ఆండ్రూ అగస్టీని తోటి ఒక మ్యాచ్ అయింది 90s. హైయెస్ట్ ప్రైజ్ మనీ ఫర్ టెన్నిస్ in that time. All దాంట్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తే వాడిని కొట్టినోడిని, ఓకే, హైయెస్ట్ ప్రైజ్ డేవిడ్ గీటన్ నేను పర్సనల్ ఎంట్రీ చేశాను. The man with the highest prize money in tennis history, but he was 35 years. So ఏం చేశారు తెలుసా? Veteran. 35 కి టెన్నిస్ లో he became a veteran and he was a Wimbledon champion, but veteran Wimbledon champion. 35 కి పెళ్లి కూడా అవ్వట్లేదు మన బాలీవుడ్ వాళ్ళకి, మన స్పోర్ట్స్ మెన్ వాళ్ళకి. దట్ మీన్స్ ఇస్ స్టిల్ యంగర్. పెళ్లికి యంగ్ అంటే మన స్పోర్ట్స్ మెన్ కి వెంటనే అయిపోడు. దర్ ఇస్ అ పీక్ పాయింట్. ఆ పీక్ పాయింట్ ఆఫ్ స్పోర్ట్స్ ఎప్పుడంటే 15, 16, 17, 18. బై 25, 30 యు ఆర్ అ ఫేడింగ్ ప్లేయర్. నువ్వు ప్లే చేయగలిగితే అదే నీ పీరియడ్, నీ విండో పీరియడ్ అదే. దాని తర్వాత బెటర్ నీకు తీసుకోడు. డబ్బులు రావాలి, నీకు పొలిటికల్ బ్యాక్ అంటాడు. అంటే పేపర్ కానీ 1000 hours 21 years లోపల, సార్ చెప్పినట్టు 70 గలం అవుతుంది టైం. 21 to 25 లోపల ఒక యంగ్ బాయ్ 10,000 hours ఇన్వెస్ట్ చేయాలి అంటే అది ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవ్వాలి అని చెప్తారు. This is a sportsman's calculation. Outliers and Muchadra, Malcolm Gladwell. లేకపోతే వీడియోస్ బట్టి 10,000 hours formula for success by Malcolm Gladwell. 10,000 hours formula for success. 21, 22 లోపల అదే పీక్ పీరియడ్ అండి ఇది స్పోర్ట్స్ మ్యాన్ కి.
17 actually is correct, 17. Is 21 లోపల 10,000 hours of practice of any discipline. Academics కావచ్చు, స్పోర్ట్స్ కావచ్చు. అది రీచ్ అవ్వాలంటే 10,000 hours బ్యాక్ వేసుకుంటే ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది తెలుసా? డే 2 hours వేసుకుంటే, డే 3 hours వేసుకుంటే 10, 11, 12 years లో ఎవ్రీ డే 2 to 3 hours స్టార్ట్ చేస్తే 21, 22, 23 కల్లా 10,000 వస్తుంది. 100% సక్సెస్ గ్యారెంటీ. ఫార్ములా కాదు, ప్రూవెన్ సక్సెస్. మరీ వేస్ట్ గా ఉంటే సక్సెస్ కాదు, కానీ 98% సక్సెస్ in one particular field if you have given 10,000 hours into any field. నువ్వు 15 స్టార్ట్ చేసావు అనుకో, నువ్వు 25, నువ్వు 20లో స్టార్ట్ చేసావు అనుకో 30, నువ్వు ఇంకా 25 స్టార్ట్ చేసావు 35 డౌట్. దట్ మీన్స్ మన ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ ఎవ్రీ డే 2 to 3 hours ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవ్వాల్సింది? 10 years, 11 years, 12 years. ఎంతమంది ఆ ఏజ్ లో స్టార్ట్ చేశారు చెప్పండి? లేదు. అంటే మనం 50లో 70లో స్టార్ట్ చేసామంటే ది సక్సెస్ 27కి బ్లైండ్ గా వెళ్ళకండి. ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ, ఇట్స్ నాట్ దట్ బై హ్యాండ్, బై చాయిస్. వదులుతాడు, టైం డిసిప్లిన్ నేర్చుకుంటాడు, లేజినెస్ ని కిక్ చేస్తాడు. ఎవ్రీడే మార్నింగ్ 3 o'clock 4 o'clock వీళ్ళు ఇంకా పడుకుంటే అక్కడ అదే బర్నింగ్ దేర్ ఫ్యాట్. దిస్ గైస్ ఆర్ వార్మింగ్ దేర్ బెడ్స్. అందుకోసం అక్కడికి వెళ్తారు, ఇక్కడే ఉంటారు. ఫొటోస్ చూసుకోవడము, చిన్న ఫొటోస్ ప్లే చేసుకోవడము, స్టేటస్ పెట్టుకోవడం తప్పితే పేపర్ రీడ్ మనం వేసుకోవాలి. దట్ ఈస్ ద కైండ్ ఆఫ్ లైఫ్ వి ఆర్ లివింగ్. సో స్పోర్ట్స్ చెప్పినట్టు ఇట్స్ నాట్ ఫర్ దోస్ హు ఆర్ నాన్ అకాడమిక్. పలికిరాని వారు కాదు. They are balanced people. Sportsmen are the most balanced people because their cognitive capacities are well balanced, sharp. More than social, more than physical, you are mentally sharp for anything. So, in sports, as a student, students sports బాగుంటుంది, కానీ స్టూడెంట్స్ స్పోర్ట్స్ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. హలో, స్టూడెంట్స్ అండ్ రిటైర్డ్ స్పోర్ట్స్ అండ్ రిటైర్డ్ పీపుల్ ఉంటారా? ఎస్. స్పోర్ట్స్ అండ్ నాన్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారా? ఉన్నారు. కానీ ద బ్యూటీ ఈస్ వెన్ స్పోర్ట్స్ అండ్ స్టూడెంట్స్ కమ్ టుగెదర్, దట్ ఈస్ an unbeatable competition because your universities provide you backup, your universities give you platform, they give you recognition, they give you support. అదే ఏదో నేను డ్రైవింగ్ ఆటో డ్రైవ్ చేసుకుంటున్నాను, ఇక్కడ బస్ డ్రైవ్ చేసుకుంటాను, ఇక్కడ రిచ్ మ్యాన్స్ కొడుకుని, నేను రిచ్ మ్యాన్ కొడుకుని, నేను పాలిటిషియన్ కొడుకుని, నాకు కాలేజ్ అవసరం లేదు అంటే అది వేరే రూట్. ఇట్స్ నాట్ రాంగ్. బట్ ఇది ఏంటంటే ఇట్స్ ఎ న్యాచురల్ పుష్. ఒక జంప్ స్టార్ట్ కి నీ ఎన్విరాన్మెంట్, నీ యూనివర్సిటీ, దట్ ఈస్ ద కాంబినేషన్ దట్ ఇస్ బ్యూటిఫుల్ టు అ స్టూడెంట్ వెన్ హి జాయిన్స్ ది ఛాలెంజింగ్ థింగ్. అంటే are you in more than one discipline of your favorite sports? That makes you, builds you holistically. Every cricket rules say that basketball తెలియదు. స్పోర్ట్స్మెన్ అంటే క్రికెటేనా, టెన్నిసేనా, పికిల్బాలేనా, చెస్సేనా? వై సార్ డిస్కౌంటెడ్ చెస్? though it is intellectually, mentally very sharp, it does not make, it's another kind of a gaming, but nothing wrong. Thank you, that's special. But we are talking about sports outside, outdoor sports matter. So gaming ki game kunna problem enti ante you sit in one place without burning a single, yes or no? No sweat, more chips, more food, more drink, more smoking. ఇంకా కావాలంటే నాకు తెలుసండి ఉన్నటువంటి మన ఫ్రెండ్స్ చేస్తుంది. There is a second side of the killing portion in gaming. Nothing wrong if it is again balanced. మన పిల్లలు అక్కడ నుంచి ఎదుగుతున్నారు. Now it's become a major thing. More than కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ ఒక బాడీ అందరూ మాట్లాడుతున్నారు. వాట్ ఈస్ గేమింగ్ అంటే ఇది దే డోంట్ నో. ఆల్ యంగ్ పీపుల్, all below 20 people, what is gaming and what are games and gaming ante games and gaming adjustment ante వాళ్ళకి అవుట్డోర్ స్పోర్ట్స్ తెలియదు వాళ్ళకి. హలో, అంటే ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతున్నాము? ఇఫ్ యూ బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్, ఇఫ్ యూ క్యాన్ మేక్ యువర్ స్పోర్ట్, అరే అన్నలాగా ఉండాలరా, అరే అన్నలాగా లెగాలరా, అరే అన్నలాగా బాడీ మెయింటైన్ చేయాలరా, అరే అన్నలాగా నేను కష్టపడాలరా, అరే అన్నలాగా నేను బయటకు వెళ్ళాలరా,
Are you an icon to somebody? The first thing is your lifestyle, the way you speak, the what you eat, how you maintain your body. He first of all icon. So then when they like you, I'm telling my friends, beauty is not in your looks. I'm telling you, don't get this wrong. Beauty is not in the looks. Beauty is in the shape. Beauty is in the shape and beauty is in order. ఇదే పడుకుంటారు ఇంత తింటారా ఎక్కడ తింటారా ఇదే తింటారా అదిగా అన్నా అటువంటి ఐకానిక్ పిక్చర్స్ మనకి ఐకానిక్ పిక్చర్స్ ఉండడం మర్చిపోయింది. That's why our young people are looking to different icons. Whose icon are not only the icon. Thank you, thank you. Thank you very much, sir, for your inspiring talk. I feel sorry for few students joined so late, but we understand it's heavily raining outside, right? And but still, I'm so happy that you have all come. And certainly, these things will be telecasted soon. These speakers are recorded and we upload over the YouTube very soon. And tomorrow we will be having a wonderful program online. I think you all have knowledge tomorrow. Right, maybe probably in the first hour, 9:30 to 10:30 or so. So we'll have a very good program tomorrow. So thank you so much. Now, it's our responsibility to honor our guests with us, resource people. I request Rajkumar to facilitate the initiation to the two resource persons, right? So have you enjoyed the sessions today? Do you have any questions, please? No questions? You want to have some snacks and go quickly? Is that the only target now? You want to stay back? If you want to stay back, we'll arrange lunch for you. If you want to go back, we'll close with some snacks. What is your preference? Go back with some snacks? I understand. This is the time either snacks snacks ready is the right good. So now I request for both of you. Professor Douglas, let us all join our hands. ఇద్దరికి ఒకేసారి రాజుగా మాకు ఇద్దరు చైర్ పర్సన్స్ ఉన్నారు. రవి నువ్వు ఫోటోస్ స్పోర్ట్స్ మ్యాన్ వా చూసారా యాక్టివ్గా ఉన్నాడా? హలో మయాంక్, హై జాయ్, ఇద్దరు హలో గట్టిగా ఇంకా స్పోర్ట్స్ మీట్ లాగా ఉండాలి. ఇంకా మీడియా మీడియా గట్టిగా ఉంటారు క్లాస్. ఇంకా thank you so much, sir. We appreciate your time. We look forward to you again and again. We'll call you back again and again, and we'll have more discussions and talks over here. Thank you so much, students. ఈ స్పోర్ట్స్ మ్యాన్ చూసారు ఎట్లా ఉన్నాడో అట్లా ఉండాలి, రైట్?
Yeah, please give distribute it. I will not change.